This collection is of interesting things. These are things that used to stick out to me, which I now say without hesitation, regarding new street rules, new customs, a new reality. And I thought a lot about how to make this video because I want to share my German experience as accurately as possible in a lighthearted way, and I'm not sticking to my lines at all. Germany is diverse, from northwest to southeast. You can't put everybody in the same pot, but I've been in Ulm for the last 2 years, and what I find really interesting is what I myself say now. And at the end, there are some things that are just typically German. Jawohl. Construction sites are everywhere, and I used to complain all the time about how the American Society of Civil Engineers rates American infrastructure as a D, but it gets really annoying always being on or near construction sites. It's a nuisance. Maybe a necessary nuisance, but... Die ganze Straße ist zugesperrt. Wie kommt man zum Bahnhof? Hi Schnecke. Ich stehe im Stau wegen Bauarbeit. Baustelle, weißt du? Es gibt eine Umleitung. Dort ist momentan Einbahnstraße. Nein, in der anderen Richtung. Da gibt es eine Baustelle, man kommt mit dem Auto nicht durch. European cities are old. Narrow, winding streets are the norm, especially in the hearts of the cities. And nowadays, everyone in the countryside wants to drive into the cities to shop, and the people in the cities want to have cars so that they can drive out of and about in the cities. But there's nowhere to park. Even a city like Ulm of 120,000 has major parking issues. Ich wünsche nur, dass alles so gut läuft wie Parken in der Stadt. Komplett zugeparkt. Alle parken ganz schön frech hier. Was soll man machen, wenn das Feuerwehr durchkommen muss? Rules to the road. There are noticeably different rules to the road here in Germany, and most people adhere to them really well. But what's funny is how critical I've become of people who don't, even though they're new to me. So if I see someone crossing the street where there's no crosswalk, I'm thinking, you can't do that. Or if I see someone riding their bike across a crosswalk, wrong. You have to get off your bike. Oh, Radfahrer müssen absteigen. Fährt er durch den Tunnel ohne Licht? Depp. Scheiße, ich fahr selbst auch nicht. Ah, rechts vor links, Mann. Hier gibt's keine Zebrastreifen. Vorbild, Mann. Es gibt Kinder dort. Blitzer. So there are these things called Blitzer, and there are tons of permanently stationed ones, and sometimes the police set them up on tripods next to the highway. They're cameras which record you if you're speeding, and they send you a ticket in the mail. So that's good because you don't have to worry about the number one cause for encounters with the police, but you still warn people when you see them coming because it's expensive. Hier wird geblitzt, weißt du? 60. Ist der Blitzer noch da? Da vorne steht ein Blitzer. Dankeschön. Ich habe heute im Radio gehört, sie haben einen Blitzer auf der Schillerstraße errichtet. Pointing out the police. This is just something that most Germans do, from my experience at least. When you see the police, you say, hey, look, it's the police. In America, it's not really the same thing where you kind of whisper to your friends and you're internally a little bit scared for your life. It's just kind of like, hey, look, it's the boys in blue. Polizei. Was machen die denn da? That leads me to my next thing. Just like when you see the police and you say, hey, Polizei. If you see a squirrel, you point it out. Now, people in America will probably think I'm nuts. No pun intended. Maybe some Germans too, but it's a thing. I've experienced it with more than one person. And it makes sense because there are way less squirrels here than, say, New Hampshire or Massachusetts. And, I mean, come on, John Muir even wrote a whole chapter on squirrels. They're impressive little beasts. So if you see a squirrel, feel free to go ahead and point it out. Oh, Eichhörnchen. Yeah, so every sentence here has a little story behind it. And maybe it'll be elaborated on in the future, maybe not, but here it goes. Sorry if I offend anyone, I really don't mean it in any kind of down-putting way. I love Germany and I think it's a great place to grow up and to be.
Deutsche Rundfunkgebühr. Was für eine Scheiße. Deutsche Bahn ist zu teuer. Stimmt. Polizei. Was machen die denn da? Oh, Eichhörnchen. Hier wird geblitzt, weißt du? 60. Ja, genau. Hi Schnecke. Ich stehe im Stau wegen Bauarbeit. Ja, genau. Bodensee? Wie schön. Ich glaube, es gibt eine Veranstaltung. Komm, wir schauen uns das mal an. Oh, wieder ein Eichhörnchen. Trump kommt mir irgendwie doof vor. Oder? Guck, Polizei. Da vorne steht ein Blitzer. Dankeschön. Ja, genau. Tegernsee. Wie schön. Ich bin kein Fachmann. Frag Paul. Paul ist ein Fachmann. Polizei. Baustelle weich. Ostsee hört sich sehr schön an. Plattensee möchte ich mal sehen. Gardasee, ja, in Italien. Davon habe ich mal gehört. Großbritannien. Ich bin großer Fan. Ja, ich bin der Paul. Nein, ich bin kein Fachmann. Was willst du wissen? BMW macht gute Autos. Polizei. Was machen die denn da? Doch. Trump. Lächerlich. Ich hole mich ein Brotchen. Umweltschutz. Recycling. Toll. Ich wünsche nur, dass alles so gut läuft wie Parken in der Stadt. Strom sparen. Tolle Sache. Wasser sparen. Prima. Alle parken ganz schön frech hier. Was soll man machen, wenn das Feuerwehr durch... Versicherung. Ob ich Schwäbisch schwätze? Leute, nette. Vermögenswirksame Leistungen. Typisch deutsch. Elbphilharmonie. Wie viel hat das eigentlich bisher gekostet? Weiß ich nicht. Hier gibt's keine Zebrastreifen. Okay. Oh, Radfahrer müssen absteigen. Berliner Flughafen aber. So ein Mist. Ich habe keine Ahnung, wie viel das bis jetzt gekostet hat. Eichhörnchen. Ich weiß es nicht genau. Stimmt. Da gibt's eine Baustelle, man kommt mit dem Auto nicht durch. Fährt er durch den Tunnel ohne Licht? Depp. Scheiße, ich fahr selbst am Licht. Da gibt's eine Baustelle, man kommt mit dem Auto nicht durch. Vorbild, Mann, es gibt Kinder dort. Oh, Vorbild, Mann. Es gibt Kinder hier. Schatzi, bist du ein Baguette oder ein Leib? Oktoberfest ist im September? Ich bin kein großer Fan. Braucht kein Mensch. Oktoberscheiß. Scheiß Hooligans. Mal guck, die Polizei. Rechtsfahrgebot, Mann. Rechts vor links, Mann. Komm schon, Rettungsgasse bilden. Ist der Blitzer noch da? Ich habe heute im Radio gehört, sie haben einen Blitzer auf der Schillerstraße errichtet. This video has been a blast. Thank you guys for watching. I hope you found it entertaining and a little bit enlightening. Like I said, I just wanted to share my perspective of Ulm and Germany with you guys. I really didn't mean to stereotype anyone. If you feel stereotyped, I'm sorry. I know everyone's different. This has been Matthew Blunt, ulm-x. I'm a native English speaker from New Hampshire and I live in Ulm. And this channel is for language learning. We're starting first with English for German natives. And because we have some cross-cultural experience, we thought we would jump into this discussion as well. There are a lot of YouTubers who have basically done the hard work of creating a genre, comparing and contrasting American and German culture. Shout out to all of them. Keep up the hard work, keep seeking more self-awareness, and stay open to new things. Until next time. And a big thank you to Camera Art Ulm for their hard work on the video production.